So, welcome everyone to this week's Gym Street live webinar for our Vietnamese community. Xin chào mừng tất cả các anh chị đã đến với buổi hội thảo trực tuyến của Gym Street dành cho cộng đồng người Việt Nam ạ. My name is Timur. I'm the Chief Communication Officer here at Gym Street and I will be your host for tonight. Và tôi là Timo, tôi là giám đốc mảng truyền thông của công ty Gym Street và rất hân hạnh được gặp quý vị trong buổi hội thảo ngày hôm nay. So in this starter webinar, as we like to call it, I will give you a brief introduction if you're new to Gym Street to help you understand what it is that we do and also, of course, bring across the vision, what we're going after here in the long run. Và trong nội dung của buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay, tôi sẽ cung cấp những thông tin cho các anh chị, đặc biệt là những người mới bắt đầu tham gia vào Gym Street, những thông tin về Gym Street là gì, chúng tôi là ai, chúng tôi đã làm gì và những tầm nhìn chiến lược của chúng tôi là gì ạ. Yes. So at first, I would like to introduce you to the people, not behind the scenes, but actually at the very front. You can see here our three CEOs. There are three of them because it's not only Gym Street, you know, that the company consists of, but we have also partnered with right here Codex, which is the development company, and Immersive X, who are providing all the visuals for what we're doing here at Gym Street. Và chúng tôi muốn hân hạnh giới thiệu cho các quý anh chị đó là ba người CEO và đồng sáng lập của công ty Gym Street của chúng tôi ạ. Và không phải đây là những người không phải là ở phía sau sân khấu mà là những người ở phía trước sân khấu, và đồng thời họ cũng là CEO, những nhà lãnh đạo và cũng là những đối tác của những công ty rất là nổi tiếng, đó là công ty Codex liên quan tới phần mềm và công ty Immersive là công ty liên quan tới hiệu ứng hình ảnh ạ. Yes. And just a few more words about our CEO, Frank. As you can see here, he has already has a background in project development and commercial real estate. But since 2015, he passionately focuses on decentralized finance, digital worlds, which is exactly what we are doing here by creating a virtual world in the Metaverse. Và chúng tôi xin có một vài lời giới thiệu về ông Frank, là CEO của công ty của chúng tôi. Thì bản thân ông Frank là phát triển từ những ngành nghề là những dự án phát triển dự án nè, phát triển về những bất động sản thương mại. Tuy nhiên là năm 2015 thì ông đã rất là đam mê tập trung vào ngành tài chính phi tập trung và thế giới kỹ thuật số. Và đó chính là lý do mà tại sao ông đã bắt đầu sáng lập ra công ty Gym Street ạ. Yes. And yeah, we are kind of spread across the globe with our offices. So our head office for Gym Street, which is mainly an office that we use to meet people, to introduce them to Gym Street, is located in Dubai. Our development office is located in Yerevan in Armenia. And Immersive X with their visual effects studios are located in Sofia in Bulgaria. Và công ty của chúng tôi có rất là nhiều văn phòng trên thế giới. Tuy nhiên, trụ sở chính chúng tôi được đặt tại Dubai. Và đây cũng là nơi mà chúng tôi gặp gỡ các đối tác làm ăn, các bạn. Và bên cạnh đó chúng tôi có một văn phòng phát triển phần mềm tại Armenia ở châu Âu. Và có một văn phòng lớn ở Bulgaria, tại thành phố Sofia. Yes. And here are just a few pictures that we took from the last time Frank visited our development team in Armenia right here. So that's what the developer's office looks from the inside. Và đây là hình ảnh của công ty Gym Street, văn phòng phát triển tại Yerevan, Armenia ở châu Âu ạ. Yes. And by the way, right now, some of our top leaders are currently gathering in Dubai to enjoy that they've won our recent promotion, and as an incentive they get invited on a trip to both our offices in Dubai, and from there they're going to travel also to Armenia to meet our development team in person. Và hiện tại
chúng tôi xin thông báo một tin rất là vui, đó chính là một số các anh chị lãnh đạo đến từ cộng đồng Việt Nam hiện giờ đang trên đường đi qua Dubai để thăm văn phòng của chúng tôi, của Gym Street tại Dubai, bởi vì các anh chị đó đã chiến thắng những phần thưởng rất là hấp dẫn. Và sau khi ở Dubai thì các anh chị đó sẽ đến văn phòng phát triển của chúng tôi tại Armenia luôn ạ. Yes. And here are just some impressions of our head office in Dubai. So this is where you can schedule meetings with us whenever we are around Dubai. Of course, we also have some employees right there at site. So whenever you would like to meet us in person, this would be the place to do so. Và đây tôi xin giới thiệu, đó chính là văn phòng đại diện của chúng tôi, của Gym Street tại Dubai, có trụ sở, có địa chỉ rất là rõ ràng, cho nên là bất cứ lúc nào các anh chị có điều kiện đi ngang qua, chúng tôi rất là hoan nghênh có thể chào đón các anh chị tại văn phòng này ạ. Yes. And yeah, also of course important to mention the fact that we have over 70 talented individuals with diverse backgrounds and skill sets who are working behind the scenes at Gym Street, bringing our vision to life. Và tại Gym Street chúng tôi có hơn 70 nhân viên là những cá nhân tài năng, có nền tảng và có các kỹ năng đa dạng để ở đằng sau sân khấu để giúp chúng tôi vận hành và phát triển phần mềm ạ. Yes. So here are some of I don't want to call them the most important, but like the team members that have somewhat of a leading role at Gym Street. You can see them on the slide right here. For example, our chief developer right here, Rafael. He is a super smart person, and I really love for those who will be able to meet him in person, that they will be able to do so, to see for yourselves, you know, what kind of people are actually working behind the scenes, and with what skill sets that they bring to the table that enables us to bring this vision that we have here to life. Và đây là những gương mặt có thể nói là đang giữ những vị trí chiến lược tại Gym Street. Ví dụ như là ông Raphael, ông là giám đốc kỹ thuật phần mềm, ông David Price là giám đốc marketing, vân vân. Đây là những gương mặt mà tôi và tôi rất là quý trọng họ bởi những tài năng, bởi những đóng góp của họ cho Gym Street ạ. Yes. All right. And yes, of course, we don't only consist of developers. David, for example, our chief marketing officer, also has a very important role here to help us spread the word about Gym Street. Bản thân công ty Gym Street của chúng tôi không phải là chỉ là một công ty về phần mềm, mà chúng tôi có những nhà lãnh đạo. Thí dụ như ông David là phụ trách về mảng marketing, thì ông là người để giúp đưa Gym Street đến gần hơn với công chúng, đến gần hơn với các nhóm khách hàng và đối tác của chúng tôi. Yes. So you already know me by now. Then we also have Louis right here, who is greatly supporting me in my role as communication officer. Sometimes, for example, if I cannot make it to the live webinars, he will jump in, and also behind the scenes, we often get together to discuss how to create our contents that we want to share here. Và như các anh chị cũng đã biết thì tôi, Timo, là giám đốc về mặt truyền thông, sẽ là người mà các anh chị gặp gỡ rất nhiều trong các buổi hội thảo trực tuyến này. Tuy nhiên, nếu mà có những ngày mà tôi bận thì các anh chị sẽ nhìn thấy ông Luis Malanga. Anh ấy là người đã cùng với tôi, hỗ trợ với tôi để thực hiện ra những trang slide, những trang thuyết trình này để các anh chị có thể xem và đọc hiểu được ạ. Yes. Another very important guy right here, Alberto Mera. He's our token designer. So everything when it comes to numbers, before we even, put out our products, everything has to be calculated through, from top to bottom first. And he is like the numbers guy behind the scenes, taking care of all these numbers related things. Và ông Alberto Mera, tôi xin trân trọng giới thiệu. Đây là nhà thiết kế những cái mã token của Gym Street. Đây có thể nói là một anh chàng thông thái về mặt số liệu bởi vì tất cả những số liệu của Gym Street sẽ phải được thông qua anh Alberto này trước khi được cập nhật trên các hệ thống ạ. Yes. And as a side note, what might be interesting for you to know is that he originally started his career before he
joined or went into the crypto space because he found it more interesting. He initially started out as an investment banker and actually worked for very well-known investment banks such as UBS. Và tôi có một thông tin rất thú vị về anh Beto, đó chính là anh Beto đã từng làm việc tại những ngân hàng đầu tư rất là nổi tiếng tên là UBS. Và bản thân anh cũng là người có đam mê với crypto, và anh đã tham gia vào cái thị trường crypto này từ trước khi mà anh tham gia làm việc tại ngân hàng ạ. Yes. So there's of course lots of valuable background knowledge that he also can add here, or which adds a lot of value that Alberto brings into this project. Và dĩ nhiên anh là người có rất là nhiều kiến thức và giá trị về thị trường tài chính để mà có thể cung cấp cho công ty của chúng tôi, để có những cái kiến thức giá trị để phát triển vào dự án này ạ. Yes. And finally, these two lovely ladies right here, Mariam and Matilda, our chief designers. So Mariam is closely working together with David, when it comes to setting up marketing activities, and Matilda is greatly supporting us anything design related. So all the posts that you see on our social media accounts are going over through her table. Và hai người phụ nữ rất là xinh đẹp trên màn hình, đó chính là Mariam và Matilda. Mariam là nhà chiến lược tiếp thị cao cấp, làm việc trực tiếp với David để cho ra những cái chương trình marketing giúp chúng tôi tiếp cận nhiều hơn với khách hàng. Và Matilda là giám đốc nghệ thuật, là người mà khi mà các anh chị nhìn tới những hình ảnh của chúng tôi, của Gym Street trên các trang mạng xã hội, thì những thông tin, những cái bài post đó đều được thông qua Matilda xét duyệt trước khi lên bài ạ. Yes. And another very important fact to mention here is our partnership with these companies right here, Certic and PackShield, whom we brought in to help us audit our smart contracts. Và chúng tôi cũng muốn chia sẻ với các anh chị, đó là cái hợp đồng của chúng tôi giữa Gym Street với Certic và PackShield. Đây là hai công ty kiểm toán về cho các công ty của crypto, những công ty của tiền ảo. Yes. So Để chứng anytime you can actually go to Certic's website, which is to be found at certic.com. You type in Gym Street in the search field, and you can do the live check about our project. And for example, you will also find there that we are fully KYC'd, which is identified there, which is also important because not many projects are going through the full KYC process. Và các anh chị hoàn toàn có thể kiểm chứng những thông tin này trên mạng. Các anh chị có thể vào trang mạng của Certic và gõ tên Gym Street ra thì sẽ thấy được thông tin của công ty của chúng tôi đã được kiểm toán rồi. Và tôi xin lưu ý là cái bằng kiểm toán là KIC á, mà fully KIC tức là đã hoàn thành xong cái KIC, thì không phải công ty nào về crypto cũng có đâu ạ. Chỉ có một số ít công ty, và công ty của chúng tôi đang có mặt ở trên đã có được cái KIC. Yes. So there you have it right here. I figured why just talk about it when I can actually show it to you live. Ở trên màn hình đó là trang web mà anh Timo anh vừa mới gõ trực tiếp cho mọi người thấy luôn ạ. Yes. So I'm also going to share the link here. So yes, I invite you to check it out for yourselves. And Certic as well as PackShield are greatly supporting us in regards to ensuring that all the smart contracts that are running the platform on the blockchain, as this is a blockchain-based project, that everything is working correctly and failure-proof. Và tôi rất là khuyến khích các anh chị mình có thể tự kiểm tra bằng cách là lên trang web của Certic và Pack để kiểm tra dự án của Gym Street, và mình sẽ thấy rõ được cái tính xác thực và cái tính an toàn của dự án của chúng tôi ạ. Yes. And another very interesting fact to mention here is that especially PackShield, whom we're also working with very closely together recently, that they gave us the feedback. They said, from all the
smart contracts that they've been auditing so far, they have never seen such complex smart contracts like the ones they got to audit from us. Và cũng có một thông tin rất thú vị, đó chính là từ Paxil. Thì Paxil đã nói với chúng tôi rằng tất cả những công ty, những dự án, những cái hợp đồng thông minh mà Paxil đã làm việc với, thì công ty của chúng tôi là công ty mà có cái hợp đồng thông minh mà nó có cái độ phức tạp và độ chi tiết và sâu sắc nhất trong những cái hợp đồng thông minh khác so với những cái công ty khác ạ. Yes. And I think this is also something worth mentioning, as it reflects the skill set that our development teams brings here to the table. Và tôi nghĩ đây là những thông tin mà rất là thiết thực và cần thiết để mà các anh chị của mình có thể kiểm tra tính xác thực của dự án, và đồng thời cũng chứng thực được là những cái tâm huyết mà đội ngũ của chúng tôi đã bỏ vào dự án này ạ. Yes. And we also have already built quite large communities, mainly in Asia, led by Korea and Japan. But Philippines also had already some nice live events going. We also have a somewhat smaller community over in Europe and Germany and Switzerland. And then, of course, you guys from Vietnam who are currently rapidly growing and adding massive value to our overall community growth. Và tôi cũng muốn xin chia sẻ những hình ảnh của cộng đồng của Gym Street ở tất cả các nước trên thế giới, chủ yếu là ở khu vực châu Á, là có Hàn Quốc nè, Nhật Bản nè, có Philippines nè, có ở châu Âu thì của chúng tôi có ở Đức, ở Thụy Sĩ, và đặc biệt là hình ảnh của Việt Nam là hiện giờ nó cũng đang rất là phát triển và bùng nổ ạ. Yes. And you can also read here in the headline that our growth concept is affiliate marketing. So of course, we provide you a way to build your affiliate business together with us, to use our products to generate sales. And at the same time, we also rely on you to help us grow the community. So it's a clear win-win situation. So we are very grateful to all our successful affiliate partners. Và như trên màn hình các anh chị có thể thấy, đó là chữ affiliate marketing, có nghĩa là chương trình tiếp thị liên kết. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng tôi phát triển dựa trên các bạn. Sự phát triển của chúng tôi nó đồng hành với cái sự phát triển của các anh chị. Các anh chị càng lớn mạnh, chúng tôi càng lớn mạnh và ngược lại. Và điều đó tôi cũng cảm thấy rất là biết ơn, là bởi vì các anh chị đã và đang giúp đỡ Gym Street ngày càng lớn mạnh tại cộng đồng của Việt Nam ạ. Yes. And here you can see some of our top leaders overall, worldwide top leaders, so those generating the largest revenues, and you know what they have to share about our project and why they joined. Và trên màn hình đó chính là 3 người thuộc top leader, những nhà lãnh đạo hàng đầu của Gym Street tại những thị trường quốc gia khác nhau trên thế giới ạ. Các anh chị có thể đọc những chia sẻ của các chị ấy về chương trình dự án Gym Street ạ. Yes. And something that we are particularly proud of is that when we attended right here Crypto Expo Dubai last year in October 2022, we had just started out with Gym Street then. Actually, we had just gone through the transition phase from the previously being a quote unquote simple DeFi platform into a metaverse. And even at that state, we won the most innovative DeFi project 2022 award right there at the world's largest cryptocurrency expo. Và tôi cũng rất là tự hào để chia sẻ với các anh chị về phần thưởng mà chúng tôi đã chiến thắng giải các dự án DeFi sáng tạo nhất năm 2022 vào tháng 10. Và đó chỉ là trong cái thời gian mà chúng tôi vừa mới bước chân vào thị trường Metaverse, và chúng tôi đã chiến thắng giải thưởng danh giá nhất, gọi là Crypto Expo, là cái giải thưởng mà danh giá nhất dành cho các công ty đang thực hiện về đồng tiền ảo ạ. Yes. And now you heard me talk about all these things so far, but of course you may be asking yourself at this point, okay, what is it now that you're actually doing here at Gym Street? What's the big vision behind all this?
chắc là các anh chị hiện giờ cũng sẽ đang thắc mắc là vậy thì thực ra là cụ thể là Gym Street đang làm gì đúng không ạ? Yes. So just to give you a quick brief history, we have initially emerged as I said, simple DeFi platform where people could deposit their cryptocurrency to earn an interest, and we would also reward them on top of that with our rewards token. And it quickly took off and gained big traction in the DeFi space. Và thực ra chúng tôi ở Stream Street chúng tôi bắt đầu là một dự án khá là đơn giản, chỉ thực hiện dựa trên các chương trình mua bán cryptocurrency là đồng tiền ảo thôi ạ. Yes. And actually, the first business partner that we partnered with, Alpaca Finance, they approached us asking what it is that we were doing, because only our community that we had back then contributed the largest amounts of, was it BNB? I think it was the BNB pool back then, or the BUSD pool. Anyways, they contributed the largest amounts into one of their DeFi pools on their platform. Can you say the name of the company again? Alpaca Finance. Alpaca Finance. Và chúng tôi cũng rất tự hào, đó chính là cái công ty đối tác đầu tiên của chúng tôi tên là Alpaca Finance, là công ty đã chủ động liên hệ với chúng tôi để đặt câu hỏi đặt câu hỏi về và đặt cái yêu cầu để đối tác với để được hợp tác với công ty của chúng tôi, bởi vì tại thời điểm đó chúng tôi đã tạo ra một cái cộng đồng sử dụng BNB pool lớn nhất trong cái thị trường crypto tại thời điểm đó. Yes. So this clearly showed, of course, that we had, tipped into something there, that there was a demand for. However, the vision was much bigger than, simply filling liquidity pools, that people could add liquidity for decentralized exchanges to earn some rewards. We wanted to do much bigger things, and that's when the idea was born to turn all this into a virtual world, to provide people with a virtual space, so to speak, a virtual world where they could come to not only access interesting products, to earn rewards and all that, but also educate themselves about decentralized finance, cryptocurrency, and finance in general. Và bản thân của chúng tôi không chỉ dừng ở đó. Giờ cái niềm đam mê, cái tầm nhìn của chúng tôi không chỉ dừng ở việc là tạo nên một cái thị trường thanh khoản cho đồng crypto, mà chúng tôi hướng đến tầm xa hơn. Chúng tôi muốn tạo dựng một thế giới thực tế ảo, mà tại đó những người dùng của chúng tôi có thể tiếp cận, có thể mua bán sản phẩm, có thể có những phần thưởng trong việc tham dự, và đồng thời chúng tôi cũng muốn đào tạo và giáo dục người dùng về những chương trình crypto, những chương trình trong cái thực tế ảo này trong cái thế giới này Yes. And as you can see here, the long-term vision is to make this a multi-metaverse with various worlds that people will be able to access, whereas the main focus for now clearly lies on Gym Street right here on the left. Và như các anh chị có thể nhìn thấy trên màn hình, đó chính là hiện tại chúng tôi đang đặt mục tiêu là để hướng tới một cái thế giới thực tế ảo đa vũ trụ, và hiện tại là ở Gym Street đang nhìn thấy trên màn hình là tấm hình đầu tiên Yes. And how is this going to be? You can see here that our 2D map. So this is where you can acquire virtual land. You can, view it on the map and see what's happening there. This is what we already have. And here to the left, that's what it's going to look like once we are ready with the virtual world to release it as a full 3D map that you can access, from the first person view, walk around, access buildings, and also access products from this perspective. Và các anh chị có thể nhìn thấy trên màn hình đó là cái bản đồ 2D của Gym Street đã xong. Bản đồ 2D tức là sao? Bản đồ 2D tức là các anh chị có thể tiếp cận được các mảnh đất theo từng mảnh
sản phẩm. Và hiện giờ cái giai đoạn này đã xong và bây giờ đang tới cái giai đoạn hình thành và xây dựng những cái khung hình 3D trên cái trên cái phần mềm thực tế ảo này, để mà ở đó các anh chị sẽ là những người dùng đầu tiên có thể đi lại trong con cung đường nè, có thể bước vào trong những tòa nhà nè, có thể mua sắm trong những cái khu vực của thế giới ảo này. Yes. All right. And then now let's start to dive into the products, how you can become a part of Gym Street and participate in our overall growth. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem về những sản phẩm của chúng tôi và xem cái cách mà các anh chị có thể đóng góp, có thể trở thành là người cùng phát triển với Gym Street ạ. Yes. So as we've already mentioned, we are a community-driven project, so we need to grow as a community, and at the same time, by doing so, you enable us to bring our vision to life, to give back to the community, so such that you can access and use and popularize, in fact, at the end of the day, the virtual world that we're creating here together with you. Và bởi vì đây là những dự án mà chúng tôi phát triển song song cùng với cộng đồng. Khi mà các anh chị sử dụng mua bán những cái sản phẩm của chúng tôi là phát triển về mặt sản phẩm của chúng tôi, và đồng thời chúng tôi cần các anh chị là những người tiêu dùng, những người khách hàng. Khi mà các anh chị càng nhiều các anh chị sử dụng các sản phẩm của chúng tôi, cái giá trị của các mảnh đất này nó càng được biết đến, càng được nâng cao, thì giá trị mà các anh chị nắm giữ cũng sẽ càng được tăng cao ạ. Yes. So to become a part of our vision and participate in the growth, the first thing for you to get in, the foundation is the virtual land. That is what gives you access. Và để mà các anh chị có thể tham gia vào sự phát triển, đồng hành cùng với sự phát triển của Gym Street, đó chính là các anh chị cần sở hữu cho mình những mảnh đất, những mảnh bất động sản trong cái dự án Gym Street này ạ. Yes. And as you can see here, you can already use your virtual land, even today, before the full 3D world is ready yet, also for advertising purposes, as well as you can place our unique virtual miners on your virtual land to generate a passive income for you while we are still in the process of creating the virtual world. Và hiện tại chúng tôi đang trong cái giai đoạn được hình thành và bắt đầu phát triển, cho nên các anh chị sẽ là những người đi đầu trước thế giới trong việc là sở hữu những mảnh đất trong cái thế giới ảo này. Đồng thời các anh chị cũng sẽ sở hữu được những cái máy đào để mà các anh chị có thể đào được những cái đồng tiền token, những cái đồng Gymnet token, để mà mình có thể tự sản sinh ra lợi nhuận trên những mảnh đất mà các anh chị mua. Yes. And in the future, we have, of course, many more things planned that will become possible for you to do. Only to name a few, you will be able to rent your land, to others that may want to use it for whatever purposes. You can, of course, sell it again later on, which equals trading, actually. And you will also be able to put virtual buildings, such as shown here, that can again be used as advertisement space, for example, or you can rent out these buildings as virtual office space. So there's basically no limitations to your imagination as to what will become possible and how to make use of your virtual land at Gym Street. Và trong tương lai, những mảnh đất mà các anh chị đang sở hữu sẽ có thể được sử dụng cho nhiều cái mục đích khác nhau. Ví dụ như là mục đích cho thuê nè, buôn bán nè, tăng doanh thu, mình bán sản phẩm để tăng doanh thu của cái mảnh đất, hoặc là các anh chị có thể xây dựng một cái tòa nhà và cho thuê nguyên một cái tòa nhà đó cho những văn phòng, để mà có thể sở hữu những cái văn phòng ảo trong cái thế giới ảo của Gym Street ạ. Yes. And one thing I just quickly want to show you right here. Let's come back here and show you this is our dashboard, right? So when you join Gym Street, you register,
this is what you will see, and you can now enter right here, Gym Street, for example. Và khi mà các anh chị vào cái website của Gym Street và các anh chị sẽ có những cái phần mềm, những cái lựa chọn để chọn vào Gym Street hay là hai cái mảnh đất khác, thì hiện giờ các anh chị đã có thể truy cập vào Gym Street để nhìn thấy được cái bản đồ rồi. Yes. And I'm now on the map. This is the 2D map. And I just mentioned that you can already use the 2D map for advertisement. You can see some examples here. So for example, our business partners, of course, they're using it to put their company logos here on the land plots that belong to them, but also individual customers, you know, who just purchased land parcels or land plots. And if they're running an online business, for example, they can use their virtual land to place their company logos here as advertisements. Và các anh chị hoàn toàn có thể thấy đây là cái hình ảnh 2D của Gym Street và đã có những công ty đã bắt đầu đặt tên logo của mình để mà quảng cáo về công ty của họ trên trang trên những trang trên cái thế giới ảo này của Gym Street rồi ạ. Và các anh chị cũng vậy, các anh chị hoàn toàn có thể sở hữu những mảnh đất ở Gym Street và làm những việc tương tự để tạo ra lợi nhuận cho mình ạ. Yes. So some are even placing their QR codes here. So when you purchase land or land plots like this, so you combine several land parcels into a larger land plot, you can upload your images here, and for example, could even be a QR code that will lead to your website where you can offer your products to the people who might get interested in it because they see it here on our map. Và các anh chị cũng có thể up những tấm hình về QR code là cái mã thông tin dẫn ra cái đường link của website của mình, hoặc là dẫn ra đường link sản phẩm mà mình đang muốn quảng cáo, giới thiệu và buôn bán thì đây là có rất là nhiều cách ở đây mà các anh chị có thể dùng để quảng cáo bản thân, quảng cáo công ty và kiếm tiền lợi nhuận từ nó. Yes. All right, so let's move on to give you a more concrete example of what we also have planned, how to make use of this virtual world for advertisement purposes, because as you know, advertisement is super important, and it's always a great way not only to generate revenue but also to provide companies or businesses, you know, with a place where they can advertise their products to people who may actually want to be advertised to, and in our case, because they're seeking out such products per se. Và tôi muốn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc quảng cáo trong Gym Street, đó là khi mà sử dụng những cái chiến dịch marketing hay là những cái bản quảng cáo này, nó sẽ giúp cho doanh nghiệp, cho bản cá nhân có thể tăng được doanh thu và tăng tính nhận diện thương hiệu. Đây là điều mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng muốn có được ạ. Yes. So just to give you a real world example for comparison, so I'm sure all of you knows these kind of advertisements which are billboards, right? You see them everywhere around cities, on highways, bus stations and so on. Và chắc là anh chị không hề xa lạ với những cái biển báo này, mình có thể thấy được nó ở tất cả mọi nơi, trên đường cao tốc, trong thành phố, vân vân, để những tấm biển quảng cáo. Yes. And this is our vision of what this can and probably will look like in our metaverse. So for example, we can add these billboard advertisements that can be attached to virtual buildings. And this advertisement space can then be rented to businesses who want to put their product advertisements here. Và khi mà khi mà cái dự án của chúng ta đã được xây dựng ở thực tế ảo 3D, thì đây là cái tầm nhìn mà chúng tôi sẽ thực hiện, đó chính là chúng tôi sẽ xây dựng nên những cái bảng quảng cáo này ở trên các cái tòa nhà mà chúng ta sở hữu, để nhằm chúng ta có thể thu lợi nhuận từ việc cho thuê những cái bảng quảng cáo này để cho những doanh nghiệp khác người ta quảng cáo ạ. Yes. And that's of course where it all comes back to that this is actually a community project, because as you can imagine, something like this can only
come to life when there's an actual community gathering here in this virtual world and using it to access the products that become available here. Và dĩ nhiên cái vấn đề này nó sẽ đặt ngược câu hỏi lại về vấn đề phát triển cộng đồng. Tôi tin chắc rằng các anh chị sẽ hiểu được cái tầm quan trọng của việc phát triển cộng đồng, của việc cho càng nhiều người biết đến về dự án này để mà khiến nó trở thành hiện thực, và các anh chị sẽ là người thu những lợi ích lớn nhất, bởi vì các anh chị là những người đầu tiên bước chân vào cái dự án này. Yes. And now imagine this. Who would this virtual land that these buildings are built upon belong to? Và hãy tưởng tượng thử xem những cái tòa nhà này nè, là ai là người sở hữu ạ? Yes. So let me quickly jump back here. Wait a second, where's my mouse pointer? To this slide one more time. Remember, you can, if you are the owner of that virtual land, you can place buildings there. You can put advertisement space here and then rent it to companies and thus create an income source for yourself, to rent out advertisement space. Và hãy nhìn lại cái màn hình này, nếu như các anh chị là những người sở hữu cái mảnh đất này, các anh chị hoàn toàn có thể xây dựng được một cái tòa nhà ở đây, và có thể cho thuê tòa nhà, có thể cho thuê các cái bạn quảng cáo này để tìm kiếm lợi nhuận từ nó ạ. Yes. And also what's great, so at the same time, by becoming part of this project, you become at the same time both a beneficiary, since you get to earn, the passive income from our token rewards. You secure yourself virtual land to open up possibilities for the future. That makes you the beneficiary. And at the same time, you also become a contributor by supporting us grow our community. Và hãy thử tưởng tượng đi, bởi vì các anh chị là những người đầu tiên tham gia vào dự án này, thì các anh chị sẽ là những người có được những lợi nhuận được chi trả từ Gym Street, có được sự sở hữu của các mảnh đất này với cái giá còn đang rất là rẻ, và các anh chị sẽ là những nhà đóng góp, những nhà đầu tư đầu tiên của chúng tôi, và được sự hỗ trợ nhiệt tình từ chúng tôi ạ. Yes. And now one more thing, you have heard me mention the name of actually our first business partnership that we had established here with Alpaca Finance, which is the largest decentralized finance platform on the BNB smart chain that we also operate on. Và như tôi đã từng nói, đó chính là chúng tôi là đối tác Alpaca Finance là đối tác đầu tiên của công ty của chúng tôi để mà xây dựng một cái website, một cái chương trình thực tế ảo ạ. Yes. So the thing is, if you're new to this, you may have heard about DeFi, that there's great earnings potential there, but you don't really know how to use it. And you come to such a website and they have great, super fascinating, interesting products to offer. The downside is you really need to study this kind of this stuff. You need, in order to understand how it works and to be able to access it and use it to actually start earning, these incomes or generating these income streams that DeFi has to offer. So it's quite complicated, especially for newbies. Và hãy tưởng tượng các anh chị, hiện giờ các anh chị đang rất là có hứng thú với ngành tài chính phi tập trung. Các anh chị vào trang web của Alpaca Finance. Rõ ràng là một trang web rất là hay, tuy nhiên các anh chị phải dành thời gian để đọc và tìm hiểu các thông tin, để chắt lọc các thông tin, xem những cái thông tin nào là giá trị đối với mình. Yes. And that's also, that was the initial driver actually to make DeFi easily accessible. And now, thanks to virtual reality and the Metaverse, we can not only make it easily accessible, but also much more attractive. Và rất là cảm ơn, là bởi vì nhờ vào Metaverse mà cái mục đích đầu tiên đó là đem lại những cái thông tin hiệu quả, những cái thông tin giá trị cho cái website, thì nhờ vào Metaverse, những thông tin này nó đã được mã hóa, đã được
hình thức hóa một cách hấp dẫn hơn rất là nhiều ạ. So just you can see the difference right here. We try to illustrate it like this, right? So imagine you are new to this. You heard about DeFi. You come across this website and you find yourself completely alone, no support, no clear instructions. So how would you be able to get started? And this is where most people actually give up, frustrated, and never, take the next step towards decentralized finance. Và các anh chị có thể nhìn lên trên màn hình về phía bên trái, đó là cái phần mềm, cái giao diện cũ của Alpaca Finance. Đó, ở đó những cái thông tin, những cái phần mềm tuy là những cái thông tin nó rất là có giá trị, tuy nhiên là các anh chị khi mà mình bước vào đó thì các anh chị chỉ có một mình, không có sự hỗ trợ, không có sự hướng dẫn rõ ràng. Đặc biệt là với các anh chị mà những người mới thì nó sẽ rất là gây rất là nhiều khó khăn cho chúng ta để chúng ta có thể tìm hiểu, đúng không ạ? Yes. And next to it, this is our vision to allow access to DeFi, where there's people around you, staff that you can actually ask questions and who is there to help you get started. Và với cái chương trình, với cái trang Alpaca sử dụng thực tế ảo thì ở đây khi mà chúng ta bước vào, chúng ta có những người xung quanh, có nhân viên để mà chúng ta có thể đặt câu hỏi và có thể hỗ trợ của chúng ta đối với những cái yêu cầu của chúng ta. Yes. And as you can see, all of this is happening in a virtual environment. So you can imagine just as if you were walking around the corner into the bank office, right? To ask the staff right there at the service desk what products they have to offer and how to use them. Only the difference here is that in this case, you don't get the regular, bank products that pay you like 1% per year or whatever, but you get introduced to decentralized finance, crypto related products. You get all the education necessary and introductions as to how to get started in this virtual environment. Và khi mà chúng ta bước vào những chương trình thực tế ảo này thì chúng ta hoàn toàn không cần phải động não, bởi vì ở đây chúng ta đã có rất là nhiều những người xung quanh hỗ trợ thông tin, hướng dẫn cho các anh chị về cryptocurrency nè, cách thực hiện giao dịch nè, tất cả những cái thông tin mà các anh chị cần thiết để có thể sử dụng và tạo ra nguồn giá trị cho bản thân bằng cách sử dụng thế giới thực tế ảo ạ. Yes. And besides Alpaca Finance, we have meanwhile gathered quite a few more business partners that have already joined us at this early stage, as you can see here on this slide. Và không chỉ có Alpaca Finance đâu, mà hiện giờ chúng tôi cũng đã có ký kết đối tác với rất là nhiều các công ty khác nhau để mà có thể hợp tác với Gym Street ạ. Yes. And now I want to dive into our next product. You have already heard me mention the virtual miner, and we've actually recently released our newest or latest version, our next generation dual miner that generates 2 rewards tokens simultaneously. Và như hồi nãy tôi đã giới thiệu với các anh chị là đến với Gym Street, các anh chị sẽ có được công cụ để tạo nên những cái thu nhập thụ động cho bản thân mình. Thì chúng tôi vừa mới cung cấp ra thị trường một cái máy đào kép, mà ở đó không chỉ là đồng Gymnet được đào mà còn có một cái đồng khác gọi là đồng Filecoin. Yes. So as you can see here, the dual miner generates both Gymnet, which is our Metaverse token that we issue as rewards, and at the same time, it will also generate Phil, which is the token of Filecoin. Và cái máy đào kép này, cái công cụ khai thác kép này hiện giờ mỗi tuần có thể đào ra được đồng token của Gymnet và đồng Phil, tức là đồng Filecoin, thông số cụ thể trên màn hình. Yes. And we chose Filecoin because we deeply believe also in this project with the long-term potential. So Filecoin is a decentralized storage network that has already gained
very good traction in the crypto space and has already attracted big companies that have started using their decentralized storage network. Và tại sao mà chúng tôi lựa chọn đồng Filecoin là bởi vì chúng tôi rất là tin tưởng vào dự án Filecoin này. Đây là một dự án đám mây ảo để lưu trữ dữ liệu. Và hiện tại Filecoin đã và đang bắt tay hợp tác với những công ty rất là lớn trên thế giới ạ. Yes. And you can see here how these rewards are distributed, and also one of the reasons actually why we came up with the dual miner is that the Gymnet token is going to be distributed until the end of 2025. Just like Bitcoin has a maximum supply, we also have a maximum supply here with our Gymnet token, and it is going to end in 2025. And in order to be able to provide you with further rewards that you can earn here beyond that date, we came up with this dual miner solution, and we chose Filecoin as the second rewards token because of its long-term potential. Và tại sao mà chúng tôi lựa chọn Filecoin ạ? Bởi vì như các anh chị cũng đã biết là đồng Gymnet của chúng tôi cũng giống như là đồng Bitcoin vậy. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp đào được cái đồng này cho tới năm 2025 thôi ạ. Và sau đó thì đồng Gymnet sẽ không còn ở trên thị trường nữa. Và chúng tôi chọn đồng Filecoin để làm một phần thưởng kép cho các quý anh chị bởi vì cái tính dài hạn của việc đào được đồng Filecoin ạ. Yes. And one thing to add here for your better understanding, so these percentages that we show here, as you can read down here, is they are all calculated based on the price of $50 for the virtual miner itself to show exactly what the miner is generating. Và cho các anh chị, nếu như mà mình không hiểu những cái phần trăm, những cái thông số là gì thì các anh chị mình hãy đọc ở phần phía dưới. Đây là tỷ lệ phần trăm được tính toán trên mức giá $50 cho mỗi cái máy đào, và giá hiện tại của cái đó là giá hiện tại của đồng Filecoin và đồng Gymnet. Nếu cái giá mã token của nó tăng thì nó sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn ạ. Yes. And just to share a few words about Filecoin one more time. I mean, we don't want to distract you too much, right? This is like a partner project to allow you to earn additional rewards. And we chose Filecoin because we believe that it has great potential. And here on this slide, I just want to show you the potential that lies within Filecoin. Và giới thiệu ngắn gọn một chút xíu về đồng Filecoin thôi, thì bởi vì chúng tôi cũng không muốn đi quá sâu đâu, bởi vì đồng này chỉ là đồng đối tác của chúng tôi, nhưng thực sự cái tiềm năng của đồng Filecoin rất là lớn, mà tôi nghĩ các anh chị mình nên tranh thủ cái thời gian này để mà có thể có được những cái phần thưởng kép đến từ Gymnet và đồng Filecoin ạ. Yes. And there are particularly two metrics that I want to draw your attention to, and that's the 1,400 plus storage providers and the massive growth in stored data on the Filecoin network. Có hai điểm đặc biệt mà tôi muốn chia sẻ, đó chính là hiện tại đã có trên 1.400 những nhà cung cấp dữ liệu tại Filecoin, và các anh chị có thể nhìn qua bên phải của màn hình, đó chính là cái việc sử dụng của cái dữ liệu ở Filecoin nó đã tăng lên nhiều như thế nào từ năm 2020 cho tới bây giờ. Cái hình đó là tháng 6 năm 23. Yes. So what we're going to do here is, and that's also why in the beginning you will see that you will only earn a very tiny amount of Filecoin rewards. That's due to the fact that in the initial phase, we're going to collect funds until we have sufficient funds readily collected to be able to purchase actual mining hardware, which equals storage hardware basically, and thus we're going to provide storage space. We're also going to become storage providers to the Filecoin network, and this can be compared to, for example, Bitcoin mining that some of you may already be familiar with. And by doing so, by providing this storage space,
once it is used in the Filecoin network, and you can see here that there's a massive growth. So every day, more and more people are joining the Filecoin network to use it as cloud storage space. By becoming a storage provider, we are going to generate or mine Filecoin as rewards. And these rewards that we earn here in turn are going to be redistributed to the owners of the dual miners in our in Gym Street. So to you. Và bản thân các anh chị, khi mà các anh chị mình đào sử dụng cái máy khai thác kép của chúng tôi, các anh chị có thể thấy là khi mà đào đồng Filecoin thì nó sẽ cái chỉ số mà mình đào được nó rất là nhỏ. Tuy nhiên ở tại cái thời điểm này chúng tôi đang tập hợp đủ một cái lượng quỹ để mà chúng tôi có thể mua một máy đào trực tiếp, một cái phần cứng mà mua đào trực tiếp cái đồng Filecoin và trở thành cái nhà cung cấp không gian dữ liệu của đồng Filecoin này. Và tại cái thời điểm đó chúng ta có thể tự đào được đồng Filecoin với số lượng lớn hơn và sẽ có thể phân chia lại cho những nhà khách hàng, những nhà đầu tư của chúng tôi ạ. And you can also check out these things on the website from Filecoin for yourself. I just want to point out 3 quite popular projects that are already using the Filecoin cloud storage space. And that is right here, OpenSea. I think it's not either one of the largest or even the largest NFT marketplace out there. Wikipedia, I'm sure everyone knows. They're using Filecoin to store their database. And also this project right here, OpenStreetMap, which is an equivalent to Google Maps, for example, only that it's open source. And they're also using the decentralized storage space that Filecoin provides to store their data. So you can see also in this example with Filecoin, the trend goes towards decentralization, and Filecoin happens to be like the market leader when it comes to offering decentralized storage as cloud storage. Và các công ty phổ biến mà đang sử dụng đang sử dụng Filecoin, đang sử dụng cái dữ liệu của Filecoin để lưu trữ dữ liệu của họ, thì có công ty OpenSea là công ty lớn nhất về mảng NFT và đang sử dụng Filecoin để lưu trữ dữ liệu của công ty họ. Và công ty Wikipedia là một công ty mà chắc là ai cũng biết hiện giờ Wikipedia đang sử dụng Filecoin để lưu lại những cái dữ liệu của Wikipedia với cái giá trị là bảo tồn. Và tiếp theo nữa là công ty OpenStreetMap là một công ty giống cỡ như là Google Street, thì cũng đang sử dụng Filecoin để lưu trữ thông tin và phân phối bản đồ của họ. Yes. And you can actually go ahead and check it out for yourself. Also, let's quickly do that here on coinmarketcap.com. Chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra về đồng Filecoin ở trên mạng ạ. So Filecoin is currently positioned right here, position 31 on coinmarketcap.com. That's position 31 out of 1.8 million. Và hiện giờ đồng Filecoin đang đứng thứ 31 trên 1.800.000 các công ty về crypto trên thế giới ạ. So it's not a small project, so to speak. Và cái dự án của Filecoin này có thể thấy được là nó rất lớn, đúng không ạ? Yes. And I think here you can also clearly see that we always seek to partner with, highly potential projects that will also help us as a community, to get forward here. Và các anh chị cũng có thể thấy được rằng đối với chúng tôi lựa chọn rất kỹ càng những đối tác để có thể hợp tác lâu dài với chúng tôi ạ. Yes. And now just to give you a little perspective, so Decentraland and the Sandbox right here, those are, I think, the 2 largest, at least most popular metaverses out there. So the Sandbox probably the largest, Decentraland maybe the most popular due to the fact that they were among the first to come up with or to initiate the metaverse trend back in 2017. But mainly what we want to focus on is down here, the monthly visitors that indicates the growth potential, because this is what these 2 metaverses are already seeing today. And of course, this gives us
a perspective as to where we are headed with Gym Street. So there's still massive growth potential that lies ahead of us here. Và chúng tôi hiện giờ chúng tôi đang có một cái bảng so sánh giữa Gym Street và Sandbox và Decentraland. Thì Sandbox có thể được xem là công ty mà lớn nhất với dự án Metaverse hiện tại. Còn Decentraland là một trong những dự án lâu đời nhất của Metaverse. Chúng tôi đều có cái giá khởi điểm như nhau. Nhưng mà các anh chị có thể thấy là hiện giờ hai cái dự án kia nó đã vượt xa rồi. Và những cái vị khách hàng hàng tháng đi tham gia vào cái Decentraland và Sandbox á, nó đang ở cái số lượng như trên màn hình mình thấy. Bản thân Gym Street nó đang cũng tăng trưởng rất là nhanh ạ. Yes. And of course, we also want to point out the fact that these platforms have started out at the same initial price for their virtual land. And look, so you could have bought a piece of virtual land in the Sandbox for $100 at the beginning. Now, when you go to their platform, you're hardly going to find virtual land below $1,000. Và khi mà chúng tôi muốn so sánh cái giá đất khởi điểm là tại sao? Bởi vì ở Sandbox và Decentraland họ cũng bắt đầu với giá đất khởi điểm là $100 như Gym Street bây giờ. Tuy nhiên giá đất ở Sandbox bây giờ mà các anh chị không thể nào kiếm được cái giá mà dưới $1,235. Yes. And these platforms do not offer such things as dual miners. Và bản thân hai cái Sandbox và Decentraland là nó không có cung cấp cái máy đào như chúng tôi đâu ạ. Yes. And now let's, as we're headed towards the end of this webinar, I just want to give you an overview of of the easiest way how you can participate, which are our super bundles. So by purchasing the virtual land and the virtual miners as bundles, readily put together instead of individually, you can get, a higher value at a beneficial price, as you can see here. Và tôi muốn giới thiệu cho các anh chị về chương trình liên kết hàng đầu của chúng tôi, cũng như là những cái gói siêu lợi nhuận của chúng tôi mà các anh chị có thể mua với giá thấp hơn so với giá trị thực tế của nó. Yes. And now what I've also done, I have put together some slides to show to you the actual ROI that you would be generating throughout the rewards distribution periods if you were to purchase a super bundle. Và tôi cũng để đây những cái thông số về cái lợi nhuận đầu tư đối với từng cái gói siêu lợi nhuận, những cái gói bundle khác nhau ạ. Yes. So remember, we have previously shown you the ROI that the miners themselves are generating if you only use the miner as a basis. Of course, we also need the virtual land to be able to use the virtual miner. So there's no mining without land. So the two go together, which of course makes it, now I've lost track here, which of course it does make sense, of course. Now I've got it. In this case, to put everything together as a cost basis, which I have done here. So you can see the super bundles, the price per super bundle that has, a number of land parcels, miners included, and then the ROI that's being generated by the miners compared to the super bundle as a whole, as the cost basis, and then you get the overall total ROI that you will get from each of these super bundles. I hope that was you were still able to follow here. If not, I will break it down. No worries. Và lý do mà tại vì sao chúng tôi cung cấp những cái gói super bundle, những cái gói siêu lợi nhuận như thế này là bởi vì rõ ràng các anh chị có thể thấy khi mà chúng ta sử dụng cái máy đào thì bắt buộc chúng ta cần phải có cái mảnh đất để đặt cái máy đào lên, đúng không ạ? Đó chính là lý do tại vì sao mà chúng tôi cung cấp những thứ này cùng một lúc với nhau để mà nó có thể tăng được cái khả năng lợi nhuận của các anh chị ở mức tối đa và đem lại những cái giá trị, những cái giá trị mà nó mang lại cho các anh chị, nó mang tính vững bền và lâu dài ạ. Yes.
So if I've now put right here just as an illustrative example, the R10, which happens to be the most popular super bundle, so the most widely sold on average. And here, if we only take into account the ROI that the 42 miners that are included here, together with 17 land parcels and also 4 upgrades, in total, you're looking at up to 157% ROI that's put together from the Gymnet plus Filecoin rewards that you're receiving here. Và dựa trên những tính toán của chúng tôi thì chúng tôi đang lấy một cái ví dụ là cái gói R10 là cái gói mà gọi là thông dụng nhất mà các khách hàng của mình được ưa chuộng nhất. Thì với cái chi phí là 4.000 đi, các anh chị sẽ có được 17 cái mảnh đất bất động sản nè, 42 cái máy đào kép và được nhân 4 lên cái phần này. Và chỉ với những cái mảnh đất, những cái máy đào này thôi, nó đã đem lại cho các anh chị cái lợi nhuận là 157% dựa trên cái tổng vốn đầu tư của mình ạ. Yes. However, this does not take into account the fact that the virtual land also grows in value. Cái này đó là mình chưa có nhắc tới, đó là cái giá trị của mảnh đất sẽ tăng lên trong tương lai. Yes. So let's have a look at what this calculation will look like when we also take into account the fact that we have what we call the parcel price index, which ensures that the value of the virtual land will go up. You can see right here in the beginning, we started out at $100, just like Decentraland or the Sandbox. After we reached 10% of all the available land parcels being sold, the price automatically jumped up to 116. Then at 25%, it jumped up to 144. That's where we are at currently. Once we reach 50% of all the available land parcels to be sold, then the price is automatically going to jump to $209. And towards the end, it's going to sit at $300. So everyone who is getting in right now ensures at least 100% growth potential for their virtual land parcels. Và anh Timo vừa mở trên màn hình đó là cái chỉ số tăng giá của các mảnh đất. Khi mà các mảnh đất của những cái mảnh bất động sản này bắt đầu được chào bán ở giá 100 đô, thì chỉ sau khi mà bán được 10% số lượng cái mảnh đất thì giá nó đã tăng lên số 116. Và sau khi bán được 25% tổng số mảnh đất thì giá nó đã tăng lên được là 144 đô, cũng là cái vị trí giá mà chúng ta đang ở hiện giờ. Và các anh chị có thể thấy khi mà nó tăng lên 50%, bán được 50% đất thì mảnh đất của chúng ta sẽ trị giá 209 đô. Và khi mà 75% thì những mảnh đất này sẽ có trị giá là 301 đô. Và cái điều đó nó càng cho các anh chị thấy rõ được là cái giá trị của mảnh đất của chúng ta, nếu mà chúng ta tham gia vào thị trường của Gym Street ngay bây giờ thì các anh chị sẽ đảm bảo được là cái giá trị của mảnh đất này có thể tăng lên gấp đôi ạ. And if you wonder where can you actually see that, let me again show you live in our dashboard right here in the products section. Mình có thể nhìn thấy trên cái bản đồ của Gym Street hiện giờ là các anh chị mình có thể thấy được cái chỉ số tăng giá ở trên cái màn hình mà khi mà chúng ta bấm lựa chọn mua luôn ạ. Yes. So here you can see we have a total of 210,000 land parcels that are available. Currently, we're close to 35%, so another 15% until we reach the 50% mark before the price goes up to $209. But I also want to point out the fact that we are being as transparent as possible, so everyone can actually keep track in real time of all these metrics simply from your dashboard. Và tất cả các anh chị của chúng ta đều có thể truy cập vào những thông tin này trên cái trang tài khoản của mình. Hiện giờ mình có thể thấy đó là trên tổng số 210.000 cái miếng đất thì chúng tôi đã bán được trên 72.829 miếng đất, là tổng số là khoảng hơn 36% rồi. Và chỉ còn khoảng 15% nữa thôi thì cái miếng đất này nó sẽ tăng giá lên là 209 đô ạ.
Và đây là những cái thông số được cập nhật hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, và các anh chị hoàn toàn có thể tin tưởng được cái giá trị thực tế của chương trình và dự án ạ. Yes. But if you think it cannot get any better than that, I'm going to prove you differently on the next slide. But just for now, you can see here already the difference. Let's look at the R10 again. So only taking the minors into account, you'd be looking at roughly 157% overall. And if we also take the potential growth of the virtual land, that is, of course, also part of your super bundle, if we include that, you're now looking at 223% ROI for the R10 super bundle. Và hồi nãy cái bảng lợi nhuận đầu tư chúng ta chưa có tính vào cái tỷ giá của của cái mảnh đất, cái sự tăng giá trị của mảnh đất. Thì bây giờ khi mà chúng ta đã tính toán thêm cái sự tăng lên của giá trị của mảnh đất, thì chúng ta có thể thấy rõ ràng là cái lợi nhuận của chúng ta tăng lên cao hơn rất là nhiều ạ. Yes. And then let me remind you of the fact that if you look at other metaverses, so these two examples that we showed you here, depending on the price of Ethereum, it might currently be possible to get a land parcel just under $1,000. But when we put these numbers together, I was not able to find just one single land parcel for less than $1,000 on one of these platforms. Và trở lại cái màn hình trên của màn hình so sánh của Sandbox và Decentraland, thì các anh chị có thể thấy cái giá của Decentraland và Sandbox hiện tại là không có cái mảnh nào mà trị giá dưới 1.000 đâu ạ. Yes. So right here, we are only considering, the potential value increase from 144 to 301, but it may also go well beyond that, of course. Và hiện tại những cái chỉ số của chúng tôi đang cho các anh chị thấy là cái chỉ số lợi nhuận mà có thể chỉ số kỳ vọng lợi nhuận thấp nhất, bởi vì hiện giờ chúng tôi chỉ đang để cái giá nó là cái giá kỳ vọng là $300 thôi, nhưng mà những cái mảnh đất kia mà ở bên Sandbox và Decentraland như đã phân tích thì nó không có mảnh nào dưới 1.000. Thì các anh chị thử tưởng tượng đi, nếu mà Gym Street đến cái thời điểm mà cái giá của mảnh đất, từng miếng đất nó là 1.000, thì cái giá trị lợi nhuận của mình đã cao tới mức nào rồi ạ? Yes. And now to wrap it up, to not let you go without adding at least one more but no, scratch that. I'm kind of losing track here. So before I let you go, without adding at least a little bit of value, let's have a look at our NFT Turbo, which is for new members only. Và để cho tăng cái tính thú vị của chương trình của chúng tôi, thì chúng tôi hôm nay đặc biệt sẽ giới thiệu cho các anh chị chương trình NFT Turbo là chỉ dành cho những thành viên mới thôi ạ. Yes. So as you can see right here, everyone who joins Gym Street as a new member and who makes their purchasing decision within the first 6 days after you register, we will grant you an extra benefit. So these super bundles, they already come at a beneficial price as you get a higher value at a lower price, right? And if you make your purchasing decision within the first 6 days after you registered, you can save even more on your initial purchase, as you can see here. Và các anh chị của chúng ta, nếu như các anh chị có bất cứ cái giao dịch nào cho các gói Super Bundle này trong vòng 6 ngày sau khi các anh chị đăng ký vào chương trình website của dự án, thì các anh chị sẽ có được cơ hội mua những cái gói Super Bundle này với giá còn rẻ hơn so với những cái giá mà chúng tôi cung cấp ạ. Yes. And now if we take that into account and we look at our R10 Super Bundle example again, you're now looking at 245% ROI in total. Và nếu như chúng ta
nắm bắt được cơ hội này thì đây là một cái cách mà chúng ta có thể tăng cái tỷ suất lợi nhuận lên. Với cái ví dụ là của gói R10 thì cái tỷ suất lợi nhuận nó đã tăng lên là 245% rồi ạ. Yes. And I think I need to make a cut here, even though I still have some more stuff to show you, but it's starting to get too long. Just one more thing to help you understand the massive growth potential that still lies ahead of us is the fact that everything I'm showing you here right now is calculated based on the current token prices. What does this mean? Và để cho nó tăng cái tính thú vị và hấp dẫn của cái chương trình dự án thì tôi cũng muốn cho các anh chị biết đó là hiện giờ tất cả những cái thông số lợi nhuận này nó đang được tính toán dựa trên cái giá trị của đồng cái đồng token của Gym Street ạ. Yes. So we have something that we call the buy and burn mechanism. It's integrated into all our products. So every time a purchase is being made, we automatically use 30% of that amount to buy back Gymnet tokens from the exchange to help stabilize the price for the long run. Và chúng tôi muốn giới thiệu cho các anh chị về cái cơ chế buy and burn, tức là sao? Tức là cứ mỗi cái giao dịch được được mua trên thị trường thì chúng tôi sẽ dùng 30% cái phần hoa hồng đó để mua lại đồng Gymnet trên thị trường ạ. Và đây là cái cách để giữ cái giá đồng thị trường nó tăng trưởng và ổn định ạ. Yes. So right now we are sitting at rather low prices, which is actually a great opportunity to get in, because with every purchase, people that are joining after you have joined and that are buying products, they help, push the price slightly higher. And as we keep growing as a community, it will also keep adding to the growth of our token price. And with an increased token price, the ROI that we have just looked at will also automatically, per se, because of the price is part of the calculation, it will become even better than what we have seen here on the slides right now. Và bởi vì đối với tất cả những cái gói mua sản phẩm mà các anh chị sẽ thực hiện, nó sẽ là đóng góp vào cái việc tăng trưởng của giá đồng Gymnet trong tương lai. Cứ mỗi cái giao dịch được thực hiện sẽ là một cái là sẽ giúp cho cái việc tăng trưởng đó. Và bên cạnh cái việc tăng trưởng của đồng Gymnet thì nó sẽ dẫn đến cái tổng giá trị lợi nhuận của các anh chị từ cái mảnh đất nè, từ cái máy đào nè, tất cả mọi thứ nó sẽ tăng lên, dẫn đến là cái ROI, cái tỷ suất đầu tư của mình, cái lợi nhuận tỷ suất đầu tư sẽ tăng lên trên so với những cái hình ảnh mà anh Timo đã chia sẻ. Yes. So if the price of Gymnet is now at 2 cents and it would only go from 2 to 5, later maybe even 10, 20 cents, could even we were already at almost $2 at our initial hype cycle that we went through in the initial launch. So this can easily happen again, of course, as we keep growing here as the community. And if you take this into account, there's nothing more to add here. Và ở cái thời điểm mà cái đồng Gymnet này nó hiện giờ chỉ có giá là 2 cent thôi, là cái giá rất là thấp. Và đây là một cái cơ hội đầu tư rất lớn cho các anh chị, bởi vì đồng Gymnet trong quá khứ đã có thời điểm là đã lên tới $2 trên một đồng Gymnet rồi. Cho nên là các anh chị hãy nhìn vào cái đó để mà có thể thấy được cái tiềm năng của cái dự án này và của cái đồng Gymnet, tất cả mọi thứ mà các anh chị đang tham gia. Yes. And there's just one last thing I want to show here before I let you go. I understand that the attention span may have become, less after 1 hour of webinar, but let's just watch to finalize today's starter webinar. Let's watch this video here to give you a precise idea of our vision as to where we are headed with Gym Street. Và tôi rất là mong muốn chia sẻ cho các anh chị cái video mà các anh chị sẽ xem sau đây, để các anh chị có thể hiểu hơn được về những cái tương lai của
thế giới thực tế ảo là như thế nào ạ? Yes. Everything you heard me talk about, the virtual world, accessing the products via virtual reality. So initially, the vision was actually based entirely upon virtual reality. However, it's also very important to be adaptable to stay competitive in the market. And therefore, we reached a point where we understood that only relying on virtual reality, we may be ahead of times. Và tất cả những gì mà các anh chị sẽ được xem sau đây, có thể bây giờ chúng ta chưa thấy nó ở trên thực tế. Tuy nhiên, những gì mà các anh chị xem sẽ là tương lai của thế giới thực tế ảo, và những cái ước nguyện, mà mấy các anh chị có thể nhìn thấy trong phim á, nhiều khi nó sẽ là được thực hiện trong một cái tương lai rất là gần. Yes. And while not everyone may own, a set of VR goggles, be it Meta or Apple Vision Pro or whatever, what everyone does have these days is one of these devices right here, a smartphone. Và tôi chắc chắn rằng hiện giờ tất cả các anh chị ở đây đều có sử dụng điện thoại thông minh, đúng không ạ? And let's have a look at how we can use the device that everyone, I would go as far as saying that almost every single person on this planet nowadays owns a smartphone, no matter how poor they may be, would be able to access our virtual world using the device they already have. Và hiện giờ thì tất cả các anh chị mình đều đang sử dụng điện thoại thông minh, và điện thoại thông minh hiện giờ là cái công cụ dễ nhất để chúng ta có thể tiếp cận vào cái thế giới thực tế ảo này ạ. Yes. So right here, this is, by the way, her name is Ia. She is one of our developers from ImmersiveX, the visual effects studios. She volunteered to record this video for us. And you are going to see her hold up the smartphone to generate like a portal that is placed into the real space in front of her. And by viewing her smartphone screen, she puts a virtual layer on top of the real world in front of her, and thus merges both worlds together. And she can access the virtual world just from the real world in front of her. Và trên màn hình các anh chị có thể thấy đó chính là Ilana, là một trong những nhân viên thuộc bộ phận phát triển phần mềm của chúng tôi. Cô ấy tình nguyện để thực hiện cái video này để chúng ta có thể dễ dàng hiểu được cái ý tưởng của cái dự án này là gì. Cô ấy sẽ sử dụng cái điện thoại để trước mắt của cô ấy, và chiếu lên cái màn hình thực tế ở phía ngoài, thì cô ấy sẽ nhìn được những cái thế giới thực tế ảo song song đồng thời cùng lúc với cái thế giới ở thực tế ở bên ngoài là như thế nào ạ? Yes. So let's push play and see what that looks like. Và bây giờ chúng ta hãy xem nha. All right, so these are the prototypes that our experts at ImmersiveX have already created thus far to showcase what we are capable of, and also, what the vision is, where we're headed with Gym Street. And you may expect a lot more to come in the coming months and years, of course. Và đó là những dự án, những cái tầm nhìn của chúng tôi mà chúng tôi muốn chia sẻ cho các anh chị. Và các anh chị hoàn toàn có thể tin tưởng được là sẽ còn rất nhiều những thông tin hữu ích, những cái dự án phát triển cùng đồng hành với cái dự án Gym Street của chúng tôi. Mình sẽ tạo nên những giá trị gia tăng vượt trội. Yes. But for now, let's wrap it up. Just one final thing I'd like to show you, which is our link tree. That allows you to access all our social media channels easily from one single place.
Và tôi muốn các anh chị mình có thể nhìn thấy được truy cập vào cái trang web tổng hợp những cái thông tin, những cái tài khoản mạng xã hội của Gym Street ạ. Yes. So for example, on our YouTube channel, you can find much more content. There are also showcase videos that show you building animations from our virtual world. You can follow us on, we still call it Twitter. I cannot get used to X. I don't know. So let's keep calling it Twitter. You can follow us on Instagram, Facebook, even Discord. And of course, most important, right here, our Telegram for you guys, the Vietnamese Telegram group, where you can always stay up to date with what's happening here at Gym Street. Và tôi rất là hy vọng các anh chị chúng ta có thể trực tiếp nhấn vào các đường link để mà tìm hiểu về những cái trang YouTube của chúng tôi, bởi vì nó sẽ cung cấp cho các anh chị rất là nhiều thông tin khác về dự án mà chúng tôi đang làm. Bên cạnh đó, hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter, trên Instagram, trên Facebook và đặc biệt là trên trang Telegram của cộng đồng Việt Nam để có thể cập nhật thêm được nhiều thông tin về dự án ạ.